and his testimony for that is Lagos. Yes. And when you look at Lagos, yes, he has every right to brag about the things he has done, even though sometimes you'll say Lagos has to be the way it is because Lagos Was initially a capital. yeah, and Lagos, Lagos was the crown colony way back, and so by its positioning and other things. So, in any case, there are other factors that really influence this election, which is and this has happened. Then the Lagosians are telling us that see, there is a question mark on what Tinubu props up as his credentials. Yes. But that is not really the main issue. There is this Igbo nation agenda, very sadly, my view, that the Labour Party represents. The thing that they can drive on the party to now put forward, a candidate that comes from the Igbo, region, Igbo area. Now it seems like we are having a call from Bauchi. Let us speak and hear what he has to say. Hello. Wa alaikum assalam. You are welcome to the slate. So, what do you have for us tonight? What is your comment on the program? Hello. 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 I think the network is having a problem. I think he's facing network difficulty also. So that's what I think. They think this candidate is their own, and wherever they are focused on how to deliver, their votes to him, and they did quite. There is nothing wrong. I keep on arguing that there is nothing wrong in promoting your own, so long as he's competent. Yes. And so therefore he is qualified to contest for Nigeria's election. He is a former governor. He is a businessman, and he also stayed in Lagos much more than he has stayed in his home state. And so therefore anyone who has become a governor you can't say he's not qualified for. But when there is someone who governs Lagos and you have someone who governs Yobe state, for instance, you look at the dynamics. How complex is Yobe to govern? How complex is Lagos to govern? When you look at that, you may say that, okay, this Lagos is more complex to govern. Then what is their performance? You also take the performance. Who performed better infrastructurally? Look at the human capital, look at the revenue and so on. You look at all these things and now say the better person. I've been to Lagos a number of times. I've never been to Anambra. I cannot tell with any degree of confidence what he may have done, but I haven't had any step. Now let us look at Gombe. Gombe has always been a dynamic state. Sometimes they may vote PDP, other times they may vote APC. They are not states like Yobe and Borno, who are consistently voting one particular political party. Now, given the fact that the sitting governor is an APC governor, yet the state has been overthrown by the PDP. Does that mean is it because Gombe is close to Adamawa and then the regional politics? Do you see that as regional politics? I don't know, maybe, but Gombe, don't forget, Gombe is to an extent more an extension of Bauchi than other. Yeah, it was places. Created out of. That's what I'm saying. So, what you have said, they are dynamic. This represents their true identity. Before Inuha, the governor was a PDP governor, and I learned he is back on Combo. In fact, when
when Governor Yahya has been contesting for quite I think since after Goje. So now Goje too was PDP, I think, largely. Yes. So now in 2019 they tried to experiment a new party, which they did. In 2015 too, they voted for APC, just as many other states in the north and across the country did. 2019, they voted for APC. This time around, probably the results of the experiment didn't sit very well with them, and so they tried to go back to PDP. ake cewa ne wai mene ya koma duk wanda ya bar gida angulu ya koma gidansa da safiya. yawa da idan abin da dai aka. Well, what is your own take on this? Okay, this really, my own take is that people are now having their own choice. Before, it is all about the ruling party. It is all about the ruling party. But now people have really developed in their electoral mindset that they can now have a choice. Unlike before, which their vote is really largely influenced by vote buying and to akwai wannan ma mutane dai yanzu dai an waye da ne za ci a fatin gwamna ne kawai za a yi mutane ga kuɗi ga sauransu amma yanzu wannan ya nuna akan cewa mutane za su yi zaben kowaye duk wanda suka ga dama duk wanda ya musu kuma ina ga kan mutane suna su yi wa gwamnonin su tawaye ne ko mene ba tawaye bane ba suna so su sa musu hankali ne su nuna musu akan cewa ba to ku sani yanzu fa abun ya canza in har baka yi daidai ba zaka ga ba daidai ba ina so na yi tambaya akan Bauchi yana akwai ƙanshin nasara ga Air Marshal kuwa to ga wani tambaya ma dai wai ko tun da ɗin mutane Buhari suke zaɓa ba fatin shi ba kaga yanzu babu Buhari kuma kamar yadda na faɗi jiya siyasan 2023 ya zama wa kowa sabon abu ne a gurin kowa so saboda haka in da Buhari ne ake godawa a kamun a yi zaɓe a gane shi za a zaɓa ko opposition ne shi to yanzu baya nan tun da baya nan mun samu dama bari mu duba mu ga waye ne ya fi dace mana amma abin da ake faɗa kuma kuna lura kuna ba kwa faɗan abin da mutane suke faɗa mutane na cewa candidates nan dukkansu in ka ce APC in ka ce PDP duk abu ɗaya ne su ne ko manyan parties ɗin dukkansu su mutane sun ga kowa in ka ɗauka in akwai kowa dai in sun ce kai akwai masu cewa dama Buhari zai saya na uku kara na uku za su zaɓe shi to kuma bayan wannan akwai yanzu kamar akwai wanda suke cewa to su wanda suke so ko sun zaɓe shi ba zai ci ba to kaga a wannan halin wani kawai shi ya je ya zaɓen don wani dalili ne daban a yanzu wasu da suka yi wasu sun fito sun ce suna yin muslim ticket kana gani a social media su ba wai suna damuwa da wai waye candidate din ko me zai yi ba su dai a muslim ticket shi yasa maganan gaskiya shine wani zaɓe da kaga wani votes da suke zuwa a wasu bangare block votes da suke zuwa dinnan ai yana representing wani religious dimension ne to the election wannan shine gaskiya abin maganar gaskiya ina wannan yana akwai influence na cewa ma duka sauran candidate din musulmai ne yanzu in ka dauki Atiku musulmi ne dan arewa in ka dauki Kwankwaso musulmi ne dan arewa in ka dauki ana da wasu parties a dai ce a manyan parties din kuma dai ni abin da na ji daɗi shine kamar abin da Labour Party suka yi ni ina gani yana da amfani mau Igbos kullum suna kawo cece-kuce a kasar nan akan ba a yin su. To yanzu ba su isassa in ma ba a yin su tun da ba su taba tun da sai dai su zauna a gefe su ce wai ai party su ba su dama. A yanzu ga party su ga party mutumin kamin ya shigo Labour Party is dead
amma ya shigo ya farfado da fatin har sun ci Lagos. Sun in dai abin da muke gani a social media gaskiya ne, sun ci Jos Plateau. Jos din ma ai na daban ne. To kaga abin da ake nema kenan, kowa ya fito. Ni ba na son mutum ya zauna shine faɗana da campaign da ake ta yi wai not too young to rule. Idan kuna so ku fara neman takara din nan, wani a cikin manyan da yanzu ake so a cire ya yi nemi kansila ya ci ko bai ci ba, ya wuce ya nemi chairman, ya yi party chairman, ya yi house member house, ya yi takarar gwamna ya kai so 5 yana faɗiwa, maybe ya ma ci prison, ya fito ya je ya nemi takarar, ya yi minista, ya yi wannan, ya yi ta bin abubuwa da ya faɗi tashi kamun ya samu. Kai kuma wai kana fitowa ba abin da ke ne ya sai shugaban kasa wasa ne, mutane miliyan 200, wani a gidansu ma, a gidan kuma kai ba baka jagora ba abin shawaranka, ba abin magananka, to zaka mulki mutane shi. To ni dai abin da ya mun daɗi kenan, tun da yanzu dai ba wanda ya fito sun gane cewa ai ba wai za a zo na ana surutu ba, a fito a nemi kuriya, shine democracy. Idan ka ce population in ka kaɗan ne, to dama yanzu an shigo lokacin da hikimanka ne zai karɓe ka, to ya za ka yi augmenting wannan population deficit ɗin nan, shine sai kai abin da yanzu APC candidate ya yi. Yana da abokanai ko ta ina, shi yasa duk inda ka gama ya faɗi margin ɗin kaɗan ne ba yawa. Shi karshen ta in ya ci ma ba za ka ce APC don yana ticket na APC ba ne ya ci. He has built bridges ko a ciku da ke gani ba don Labour Party ba, dama ya samu karbuwa a south da south east, saboda shi ma dai ko da yake shi har ya kai vice president, to dole ne wannan office din ya hada ka alaka da jama'a duk ko ta ina a kasan nan. To amma in har kaga baka ci zabe ba saboda population, abinda ya same Buhari zaka yi. Buhari ya nema so 3 har yana cin votes miliyan 12 sosai. To da ya lura cewa, ko mutane da yake kewaye da su suka lura cewa wannan fa su kaɗai ba, to ya za a yi maja, suka yi maja. Yanzu shi ya sa ma ake ganin cewa idan Buhari bai Tinubu ba, bai yi candidate na South ba, bai yi adalci ba, saboda wasu sun ci a lokacin an yarda a kan cewa idan ya yi aka yi maja din nan aka yi shekara 8 za a dawo. To shi ya sa wasu yanzu wani ma don wannan magana, don kasan a wani lokaci mutumin arewa duk yadda ka kishi yana da abu ɗaya, baya son saba alkawari. Duk da yanzu an lalace, da dai iyayenmu ne ko kakanni, to sai ka samu da kyar ma ka ga wani don wannan maganan ma sai ya fushi ya ki magana da kowa, sai ya za a yi mu faɗi magana ya saba. Yawwa, to akwai waɗanda fa su don haka suke yin takarar APC. To duk dai maganan shine, in an ce democracy su dama, in ba ka da number sai ka nemi number, ba wanda shi yasa aka baka dama za ka iya yin campaign, aka baka dama ka je kowane gari, aka baka dama ka buga poster, aka baka dama ka duk abin da dai ya halitta kai a constitution yadda ka je ka yi. To ka je ka yi baka ci ba, sai ka fito ka ce dama yawa inda mai hankali ne. Amma dan siyasa yanzu ai shi baya wannan. To ni dai abu daya da yanzu da na gani a maganar da kake magana nan shine, mutane gashi akwai wayanda already sun kalla kaman ba su kai labari ba, sun fara koke-koke suna cewa a'a abu kaza kone da sauransu. So abu daya da shi candidate na APC yayi a Lagos, kamar Lagos garinsa ne, ko ina yaje zai ce na gina Lagos, I built Lagos, komai kawai zai referring to Lagos. Amma a hakan nan dai inda yake tunanin shine wajen nashi ya sha mamaki. So amma abu daya da ya fita ya faɗa ya burge ni shine ce mutane
ai hakuri just because of wannan abin ya faru kada a je a attack hankali wannan ba mutane su so wannan abun ne wanda nake so kowanne oda abun nan su kuma doka in ya ci bayan haka ya san cewa to Nigeria ne suka zabe shi dole wa Nigeria aiki sosai ba ya sani Lagos bane suka zabe shi ne daɗin abin a yi Shine wannan daɗin abin shi yasa na gaya maka mun samu ci gaba a gurin yadda muke yauwa takara. yanzu da a Lagos din nan ya ci kawai ko ina zai je ce mutane shi ne dama ya musu kuma sun zabe shi amma yanzu kamar yadda ka faɗa wannan zai san cewa fa wanda fa nake tunanin su din ne ma fa in ba dan su kaza Najeriya ne suka zabe ni ba to gaskiya sai a hankali to shi ya Rabiu Kwankwaso yake to shi ya yi rawan gani a gidansa amma dai a wasu wajajen dai kaman baya na sha mamaki da aka ce result na Jigawa ba shi ya kawo ba to Jigawan nan ni a sani na san lokacin da yake ta tafiya lungu-lungu kananan jihohi da hukumomi yana bi wannan abu ne wanda yawancin candidates ba wanda suka babu ma yawanci grassroots grade level Peter Obi yayi Peter Obi ma yayi wannan ya bi lungu-lungu ya tafi su Atiku da Tinubu su ne suka yi ta sama-sama ba mamaki sun yi ba kaji shi akwai wani abin da yanzu akwai wani abin da ba wai sai ka gan shi a fili shi fa neman takara ba karamin abu ba ne wani a fili dai baka gan shi ba a fili wayannan muna magana wanda muka gani amma ba za mu yi magana irin emirs da APC suka yi visiting ba wanda ya yi a cikinsu duk wani emir dai da na sani na arewa na southwest wane duka sun kai musu ziyara at least banda ma emir har abunan religious leaders sun yi wannan but dai abin da nake faɗa yanda abunan shi Kwankwaso ya bi sako a Jigawa ni ma na ga convoy na shi na gani da ido na yanda ya tafi da kuma da sauransu abunan da kuma siyasan da sakamako ya fita kuma wallahi dama na zace waje biyun nan shine inda zai kawo sosai Kano da Jigawa amma kuma ai yayi kokari ya fito shi dai kawai wani abu shi dai ta iyu bai hangi zai zo wani lokaci a rayuwar shi ya nemi takarar shugaban kasa ba don dai da abin da ya yi ina ya yi shi shekara irin 10 baya kaga yadda ya fito da wannan movement na konkasiya har ma ya buga musu baji na hula da sauransu dinnan da a lokacin ya yi fati kuma ya tabbatar da cewa don abin da yanzu ma shi abin da yanzu ya ba wa abin nan ɗan takarar APC wani dama da ya haura yanzu dai da su ba su da shi shi tun yaushe yake da fatin shi tun AC ko AD ne yake yi har ya dawo yanzu ya haɗa kai da a AC ya koma ACN ya dawo APC yana yi ya tabbatar cewa wannan yankin su ɗin nan ya sa mutane fatin shi so saboda haka gwamnati da ya wuce sai ka ga former governor ne yanzu kamar Fashola yanzu sai ka ai Fashola shi ne abin da yake ba mamaki Fashola shi da kanshi ya kai a bashi minista ba sai wani ya ja mishi lobbying ya yi gwamnan Lagos ne kuma an ga abin da ya yi kuma da aka bashi minista an ga abin da ya yi to Fashola ko shugaban kasa ya kai ya nema a lokacin da aka bashi minista so Tinubu ya yi irin wayannan da dama sai Allah ya sa aka samu ya haɗa kai da arewa suka yi producer sai ya ƙara credential akan ma wanda yake da shi to amma na lura shi Kwankwaso ɗan siyasa na tabbata ko ba su ci zaɓe ɗin nan ba zai yi hamdala akan abubuwa da suka samu ya ga ya ci Kano ya ga kuma ya kawo ‘yan majalisa a arewa dai ba wanda za a ce bayan Buhari ya nufi yin abu babban abu irin haka harka kafa fatinka rabu da su dai su NPC su PRP na baya dai a dai modern politics daga dai Fourth Republic din dan so wannan abin da ya samu
to dama nan gaba sai ya ɗaura a kai. Wannan shekara 4 ko 8 da yake gaban mu ɗin nan sai ya ci gaba da dagewa wurin haɗa kai da wasu. Ta iya yiwuwa ma a yi collapsing party daga NNPP ya da haɗa kai da wani party daban kamar yadda APC suka yi. Dama haka ake yi. To girma ake yi. Yawwa girma ake yi. So shi yasa yanzu abin da muka ga a wannan zaɓen sai ka gama 2027 in ya dawo an sauke gwamnatin. Gaskiya ne. An sauke gwamnatin. Ai wannan abin da ya faru shi yasa nake jin daɗi sosai. Wannan mutane sun riga sun gani ka gani yanzu yawwa aiki ne in kai ka gani a ƙwaryanka ka fi ni jin Hausa dai in baka yi ba jiki magayi. Yawwa kawai dai matsalan shine to in aka zo zaɓe na gaba za a iya samun shugabannin su yi irin abin da gwamnati Buhari ya yi. Gaskiya na saboda shi Buhari ba wanda yanzu ya isa ya fito ya ce Buhari dai ya sa hannu a yi magudi. Shi kusan ma za a ce ma baya yin fatin shi ne ma don abin da ya yi din ba ɗan siyasa da yake son fatin shi da gaske su dawo a yanayin da aka fahimci siyasar Najeriya. Ni na fahimci abin da Buhari ya yi saboda ɗan arewa ne. Duk wanda ya tashi gaban wani babban mutum a arewa ya san abin da Buhari ya yi din na haka dattijon arziki a arewa haka yake. Ko yaranka ne suke faɗa da wani a waje ba za ka samu ɗan arewa wai ya zo ya ce abu na kawai dai mu da ya muke taso yanzu kamar ni ina tafiya na zo na ga cewa ku ne abokanai na ana faɗa da ku ni yanayin loyalty na in na ga ana faɗa da ku to ba zan taɓa tambaya waye mai gaskiya ba bari mu gama aka gama amma dai su haka suke to abinda to matsalan da za mu iya fuskanta a gaba kenan amma shi ma ɗin sai mu gode Allah dan Jonathan shi ma ba abin da bai ba yana nan sun yi using state apparatus su kawo su ci zaben amma ya gagara. So shi siyasa kowane zamani dai in yazo yana zuwa da abubuwan shi circumstance na shi din sai ya bambanta abin nan. To yanzu a yadda sabon Kano take tafiya kuna ganin cewa shi dan takarar gwamna na APC zai kawo kujerar? To yanda mutane yanzu a haka suka yi fito na fito to gaskiya akwai aiki a kansu. Inda suna neman kujera akwai aiki a gabansu dan ai abu guda biyu ne ya faru a zaben nan. Lokacin da Kwankwaso zai dawo gari ai wannan yayi affecting din turnout da kuma zaben. Lokacin da Kwankwaso zai zo campaign na shi closing up a Kano wannan da mutane 'yan jam'iyya na APC da sauran jam'iyya da suka fita suka hana har aka yi jiwa mutane rauni kai har mutane ma wasu masu rasa rayukansu wannan ya sa mutanen garin Kano ya ɗiba wasu ya pulling more sympathy from people. So that sympathy that it pulled ya kawo ya sa mutane sun zaɓe Kwankwaso. So yanzu da wancan a ce misali wannan babu wannan problem din da bai fuskanci wannan matsalan ba a lokaci da ya dawo probably ba zai pulling wannan abunan ba amma mutanen mu suna da wannan tausayi na okay kun nuna wannan to nuna ra'ayi nuna isa ra'ayi okay tunda kun ce wai lalle wannan ne kuke so ba to bari ku gani yanzu ga abu kuma akwai kada a manta mutane akwai abu a ransu especially mutanen Kano na abin da ya faru lokacin abba gida wannan cire yawa an musu aiki to kuma wannan issue din CP Singam har an cire shi wannan abubuwa da yawa da sun tara a ce a dai hasashen 'yan Kano yawa an abin nan abba gida ya ci zaben 2019 amma an murɗe an ba wa Ganduje to yanzu ga shi dai mu dawo mu rama mu fito idan akwai abu daya sun ci NNPP sun ci zaben shugaban kasa to ya nuna maka alaman numbers da suke da shi ya nuna maka alaman number da suke da shi baka in aka zo wani zaɓe aka zo zaɓen gwamna aka ga saɓanin haka to mutane
za su iya cewa to ya aka yi a baya. Amma wannan gaskiya ni yana da magana ja a kai. Dalili shine mutane fa yanzu sun waye. Zai yi yanzu ba saka ke ba, yayin saka ke ba, wani zai yi sun kalla a tsakanin wayannan candidates dan mutane suna da ayan magana akan wayannan mutane. Wani zai ce wannan akwai mutane za su ce Tinubu ya gaji, tsoho ne, baya ma iya tafiya, yana faduwa kamar yadda yan PDP suke tunawa wannan da kuma muka gani. Shi kuma a ciku za ce ai dukkan abun su ɗaya ne. So wasu suna da faith, dama masu sun ce kai a ganin su gwara musu Kwankwaso din. So amma to yanzu Kwankwaso ya tafi, ya maganan party in ya zama na gwamnati, tunda mutane sun canza. Akwai state din da yanzu aka zaka kalla an zo an yi gwamna, ba yi shugaban yanzu kamar Borno ba na ganin, duk da ban sani ba, duk da maganganu da ake faɗa, ina ga ƙarshen ta gwamna mai ci shi zai sake zuwa. Haka dai nake gani a Borno. Haka kuma Yobe ma da aka faɗi PDP suka yi nasara, ina ganin aka zo takaran to dan dai ni na shiga Yobe, na yi kwanaki a Yobe, wallahi kaga ban ga posta da tsayayyen posta na PDP ba na abin nan. To ni ma ban gani ba, da abu ɗaya da ya bani mamaki, sai dai da na je Putiskum akwai wannan, akwai posters din nan. Me sunan shi? Amma abu ɗaya kuma akwai agitation guda ɗaya da ya faru, ya sami APC a garin Yobe. Kaga wannan a ɗaukawa da aka yi bayan abin da kotu ta faɗa, still aka ɗauka aka ba Ahmad Lawan. So wannan ya sa mutane ku daina ku fa yan jarida ne, ku daina cewa aka ɗauka aka bawa. Yadda mutane yana magana mutane, doka abinda mutane suka ɗauka, abinda ra'ayin mutane muke faɗa nan. Amma ku sani in kuka faɗa haka za a ce mu ne muka faɗa. Ku yan jarida ne, kotu ne ta ɗauka ta bashi. To kotu ta ɗauki ta bashi. To mutane suna ganin kotu bata musu adalci ba. So wannan dalili yanzu akwai kotu da ya fi kotun shari'a na alkali, su kuriyan su kenan. Shine abin da nake nufi. So yanzu wannan ya affected, a tunanina yana daga cikin dalili da ya sa APC ta rasa. To amma abin mamaki kuma shi mutumin da aka yaga a kan shi ya ci zabe. Wannan shi ma kuma dai kai sanin ka ne, a Senate President Ahmed Lawan ya yi kokari a bangaren shi, ya yi ba laifi, ya dai kai abubuwa ɗaya biyu sosai, komin kankantar su dai ba za a ce bai dai kai wani abu gurin su ba. Kaga dai akwai wannan. So amma ba wannan bane, ni wannan shi zabe da yake zuwa, Allah ya sa a zo a yi shi lafiya. Amma yanzu wannan zaben da ake, kaga dai states da aka samu INEC suka karba, states bai su wuce 10 ba, har yanzu 11 ne. To amma a yau din kaga dai alamu wasu abin da suke cewa, yanzu misali abin da Dino ya ce, kuma kamun ma a kai ga nisa dole mu magana akan abu ɗaya. Ni na ga bidiyo a social media, wai gobaran nan da aka samu a Monday market Maiduguri, wai an sa wuta a wannan kasuwan saboda wai is dominated by Igbo and Igbo people, and because Labour Party has won, has performed well in Borno, and so in protest people set the market ablaze. So let us say this in English for people to understand that Monday market is 100% northerners. Yes. You cannot. The only part of it where you find is by post office down to spare parts market. So but there's a little portion of it. But that's behind. Yes. No, even in the market. Let's bring it to 99. Yes. Let's bring it to 99. Okay, let's say 99. So they do not have such a number to now establish an argument that they are targeted. The market was targeted for them. You know, that is the one of the reason why I went to the market today to interview even the watchman who was around at the place when the whole incident happened. I asked him that was there any
Have you seen Have you seen anybody? anyone? Their messages are moving around WhatsApp audio that some people came with a jeep, a black jeep, and this and that. Conspiracy theories. Conspiracies. He said actually from what they heard and what they have seen is that the whole incident started at a toilet. Surprisingly, the day before the incident happened, no one was in the market because of the election. So where is this coming from? I think that fire needs some. Well, investigation is going on. Yes. We are journalists. We cannot conclude on anything. But then, even if something sinister had taken place, it is Absolutely has nothing to do with it Labour has Party. nothing to do with Labour Party. Probably has nothing to do with Peter Obi. These are people who probably do not even know him, let alone his party. So, but that is just a part of what is trying to play out. How about no? Let's come back to this election projections. What do you think will happen in Kaduna? Will it reflect what happened in Yes, something Abuja? happened. In Something Kaduna interesting has- happened in Kaduna. Southern Kaduna, traditionally, their politics is PDP. So something really happened this time around. There is a change in the whole election. U-turn. They did LP, Labour Party, most of it. So you see, this is a shocker in the electoral system of Kaduna. Traditionally, Southern Kaduna is known for PDP. And even with this election, it is expected that the people will still give their loyalty. But from what people are saying is that no, there is this religious inclination and sentiment against the Muslim ticket, which really influenced the election. So this is what really happened in Southern Kaduna, and this a shock, you know. Well, but then we cannot conclude on that because this election is different. Maybe the people believe that this candidate is what they want, and he is the person that will deliver them. You know, they have their confidence in him. So this is what really happened in Kaduna. Now, well, there are a lot of interesting things that are coming up during this coalition, and I think we are going to see results, unexpected results everywhere. Absolutely. So, beyond the results, reaction to the results. reactions. PDP earlier on walked out of the coalition with a few other parties, even though about 14 of the parties later came out to say that they are satisfied with the process. But in any case, what he has done did not work in the past when someone tried doing the same thing. Yes, there is a history of that. But it is threatening, the very fragile, fabric of our society at a time like this. No matter how closely knitted a society is, when it is during election, it is very, very fragile. It is very, very fragile. It is fragile, but please, his principal, after casting his vote, he really commended the whole electoral process, how transparent it is. But he is right to a greater extent because this is what the INEC has promised. And in some part, it failed. So you see, we cannot completely say that this whole thing is he's right to request that. He has that right. But he doesn't have the right to threaten to stop the process. We have tribunals. And some of the comments you make in a nationwide television should have some taste and touch of decorum, of decency. Absolutely. When you say these things and someone out there will agitate people, you have to give it to abinda Tinubu ya nuna da tako. An ce mutanen shi sun fito an fara zuwa ana kona kasuwanni a Lagos. Abin tun kamun yayi nisa ya fito ya ce a'a baya tare da wannan.
wannan shine dattako saboda me dan ya faɗi zaɓe ɗaya yake fa a cikin mutum miliyan 200 he is just 1/200 million to kuma rai ɗaya ne da shi bayi da rai da ya wuce namu yawan Allah ya ɗauki ran nan wani ne zai hau abin nan to mu mun gani abin a kogi Yahaya Bello to saboda haka ka fito kai ba ma kai takaran ba fatin ku ne suka yi takara ka fito kana cewa wai ba za ka yadda ba za ku bari a ci gaba ba in an ci gaba za ku ga abin da to ga muna da call dai gashi muna da call daga Sadiq bari mu ji ra'ayin shi game da wannan abu. Salamu alaikum. Ra'ayin Sadiq Abdi. Hello Sadiq. Ga wani call mata nan bari mu dauka mu ji. Assalamu alaikum. Hello. Hello, who do we have here? Kamar network ɗin nan fa yau ɗin nan ba magana. Kuma ai sai ya shiga microphone ɗin ko? Za mu saka ya yanke. So abinda nake cewa Yunusa ba wani abu ne shi kasa ɗin nan ya girma kowa. Kuma kai din ma in babu kasan babu yanzu wasu da suke zuwa wasu kasashe wa aina suke samun passport aina ake da embassy suke yin visa da sauransu duk dai a cikin kasan nan to a karbe ka a wani guri ma in ba a san da ka fito ba za a karbe ka ba wannan kasan namu ne duk abin da zai kawo tashin hankali siyasa ba an ya wuce an yi siyasa a kasan nan an fito an ce ba a yi siyasa ba an yi annulling kuma ta zauna kuma kasa har yanzu muna ciki so saboda haka idan kai dan kun an yi zaɓe ba a ma gama kirgawa ba abin bai kama hankalinka ba kai duk abin da za ka yi amma a gurin baka isa ka ce wai za ka yi abin da zai sa implication ɗin ma ya kawo fitina. To dama asali shi a wajen can ya je as party agent ba don komai ba ne don ya ga abin da bai musu ba su tashi su yi magana kawai dai. Hello. Hello. Yeah, who do we have in the house? Yeah, you have Mr. Abbaji Kali on the line. Abbaji Kali. So welcome, welcome to this wonderful program. Yeah. What do you have for us? Hello. What do you have for us? What is your comment? What are your comments? My comments on this Nigeria decide this presidential election. Yes. In fact, INEC has failed Nigerians. Okay. INEC has failed Nigerians. How? Because from day one, when on the 25th of February, the voting is supposed to be started around 8:30. Yes. The officials are not on the polling unit. Some polling units, the officials even arrive 1 o'clock. And also, when they arrive, their visa is not functioning well. Is not, functioning well, you mean? Yeah, it's not functioning well. And in my polling unit, 067 at the Dambua Road, Telemanti, you will see when they came in, if they put their court number, he said the username is not invalid username before they rectify it. Yeah. And you see, they cannot even upload the result at that polling unit. I get. Again. So completely, to my own observation, the INEC is compromising with another party. You have 10 seconds? Yeah, the party was compromising with some parties. I don't know which part, but it shows that they are compromising. But do you have evidence for that? Because you have been seeing, you have just seen what is going on in Gombe. Look at what has been accredited. Look at what has been bought in, and look at the accredited board person, and the board has passed the accreditation people. So what kind of rubbish is this? So we'll take it from you that you are not satisfied with the exercise what INEC has done, and so they have failed Nigeria woefully, 100%. They have failed.
Thank you very much. much. for Thank you the very call. much. You're welcome. You're welcome. You're welcome. This issue that he raised regarding this failure of Viva, we discussed this yesterday in the morning. There are some, like we said, there is a whole collation center of La Misula. I think the major problem INEC had is of logistics. There was very, very poor logistics. I've seen presiding officers who told me that they came in trucks that is meant to transport goods. That is what they have to use to come to their polling unit. In a country where you don't have rail lines, you don't have infrastructure. Yes. So I think and I don't know if that problem has exceeded Borno. If It has gone beyond. It has gone beyond. Right? This is the complaint. In fact, what is even presidential candidates, even the Atiku has made this mention. Has mentioned this that yes, he has received information that this election has not started as it. So also APC also made this same complaint. So it's not just about and it's people not just have about right to complain. People have right to aka complain. ba su billions. and then an ce karfe 8:30 za a fara zabe. An ce ne su suka ce. Su suka ce faɗa, amma mutane akwai wajaje da yawa. ni na sani kamar nan polo After na je Cuba? ana mutane suna kira na suna cewa a'a gashi fa ya kamata a musu wannan report gashi fa wajen su after 2 ba fara election ba gashi To kaga ba yadda za a yi a samu mutane sufficient mutane su yi zabe saboda in an fara kaman karfe 2 yaushe za a gama Yawwa. yaushe za a yi rike Yawwa. yaushe za a yi uploading Yawwa. kuma maganan a cewa Beavers ba ta uploading na ga report da yawa a wajaje da yawa cewa Beavers din ba ta yi uploading data ba. To kuma dai akwai abu ɗaya da ba a fahimta ba. Akwai ko don misleading mutane ko yaya ne INEC su fa a dokansu sun ce idan fa ba a samu abu wai viewers bai yi uploading results ba bai zama hujja na cewa fa results na gurin ba za a karɓa ba a'a sun ce wai su fa abu mataki na farko shine abinda agent naka ya yadda a polling unit aka je collation center na local government aka je na state suka sa hannu kuma dai in to kaga wani yayi magana ɗazu ya ce kamar yadda INEC suke training ad hoc staff nasu wanda za su yi zaɓe dole party agents ma party su yi training nasu a yadda za a aikinsu na agent saboda agent da yawa za su zo ba su san ma me ake ciki ba sai su sa hannu ba su san me aikin agent ba to idan ya je kuma national collation center an gama kenan kai yanzu kamar ni mun yanzu dukkan ku muna aiki tare da na ce a ji a ɗauki labari sai da kuka je kuka ɗauki labari amma da kuka dawo bayan mun buga labarin wani ya kira ni ya ce mun labarin nan ba daidai ba ne waye zan kira shi zan ji ai zan koma gurin ku ne saboda kun je so haka ne shi INEC suna da mechanism nasu ni ina da mutum a local government ya bi process na local government ina da mutane a state an bi dokan state a nan ma muna da secretariat sai da ka dawo aka yi cross checking abin nan sai kuma an dawo kiran zaɓe sai ka ce bai yi ba kaga duk ko da ma INEC suna da laifi a lokacin can ba za su yarda ba su dauka ba ai abin da Dino yake faɗa ai ba wai laifi bane ba wai kuma ya fito ya yi magana akan abin da ba yi da hujja a kai bane yana da hujja yana ko kai din nan da ba party agent ba ka isa ka je gurin can ka ce baka gamsu da abin da ake yi ba saboda kai tunda kai dan kasa ne gaskiya ne dole vote din ka yi counting gaskiya ne yau wasu saboda haka mu abin da muke gani shine bayan wannan akwai tribunal kawai dai tsoron mutane shine wani ma in ka je tribunal yaushe za a yi ta bibiya a yi ta kai kawo wani ma bai da kudin a Nigeria kuma yanzu kamar lokacin Yaraduwa sai da Supreme Court suka ce an yi rigin sun tabbatar an yi rigin amma shugaban kasa zo Buhari kai mai shigar da kara zo to mun ji gade rigin a gaya mana vote nawa ne wanda su ne aka yi rigin miss call kenan ina za ka samu to kuma bayan haka in har kuma aka samu sai a gaya mana ta yaya suka yi influence result don yanzu
Buhari 6 million ya ci 2007, 6 million plus. APC PDP a lokacin Yar'adua ya ci da miliyan 10. To sai aka ce Buhari mun ji fa mun yi an yi rigin. To yanzu a cire wayan da aka yi rigin din za ka ci zaben? Aka ce ba za a iya gane impact na rigin din on result ba. Kaga wani ma shi zai ce wani ma zai using wani kaga wannan duk dai abu ne na kotu wanda aka yi. So yanzu wannan dai mutane da suna da wannan liberty da in ba su gamsu da abun ba a je kotu kamar yadda ka faɗa ba dai a fara rikici ba. So mu dai fatan mu kada a kawo rikici da kuma tarzoma da kuma kamar yadda ka faɗa manyan mutane sun ce su kada a yi tarzoma. Haka zalika mutanen other parties ma sun fita sun faɗa. So mu dai muna fatan dai kar a kawo hayaniya because kasan nan yanzu already muna cikin wani hayaniya da kuma tashin hankali wanda wannan har yanzu ba gama containing nashi ba. If there is a problem, it can be contained not with weapons or with violence, not on the street with violence. To yanzu dai mun ci awa daya a